Chokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, chokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo, mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kudisu vamwe. Tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kudisu vamwe. Tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kudisu vamwe. Tigare mumiti, dai pasina kupindira kwaishe, chokwadi pasi pano taiona moto. The people of Chilonga in Chiredzi have cried out. And their cry is that they want to keep their land. They don't want to be moved. Now this is a battle between people and grass. People are on the other side. They are accusing government of trying to move them so that grass can be grown in their ancestral lands, their heritage, the only essence to them, to their lives, the only wealth that they have known, the wealth that has sustained their lives. This battle has been going on following the gazetting of Statutory Instrument 50 and Statutory Instrument 51. Those representing Chilonga villagers were here in Harare. They traveled all the way from Chilonga, from Chiredzi to Harare to try and seek out a settlement, to try and find a way that they can reason with government, to deal with the issues that are affecting them, the issues that they believe will change their way of life as they have known it and their way of life as they want it. We have spoken to lawyers, we have spoken to the affected families, and it has been clear something is wrong somewhere. So we caught up with the headman from Chilonga, the person who filed the High Court application to challenge Statutory Instrument 50 of the displacement of 12,500 people from Chilonga. They are emboldened. They say they will challenge government. But just recently, government also withdrew Statutory Instrument 50. But lawyer Obeishava says the withdrawal of that statutory instrument does not mean that the battle is over, because there's still Statutory 51, which removes Chilonga communal lands from being a communal land to commercial land. Now, under the laws of this country, commercial agricultural land, for one to occupy it, they have to have a lease or an offer letter from government. It belongs to the government. You have to have an offer letter. And without an offer, so what it just basically means is that government can simply give someone an offer land, an offer letter to occupy what used to be Chilonga communal lands, because it's now removed from being communal to commercial. So Obeishava of the Zimbabwe Human Rights, of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, says the fight is far from over. The battle is far from over. Statutory 50 and Statutory 51 both have to go if the war has to end. We speak to them, we hear what they say. These are their voices. This is their cry to the government of Zimbabwe, to the people of Zimbabwe, even to those
who are intended to benefit from their land. They're saying to Dendeli, can you please find somewhere to go and leave us with our children? They also tell about harrowing stories of men in dark glasses, in suits, who have come to their communal land, threatening those who are resisting this. At Heart and Soul TV and radio, we follow the story. We allow those without a voice. We let them speak. We let them tell their own story. And this is the situation right now. Now I'm your host, as always, Dara. Okay, vitola mina Finance Chitsangi mwakamuti wele kavelemu kachilonga. Ndidzokoro nechishona ndati nini ndonzi Finance Chitsangi sakuvaka wemachiwavelemu mudunhu rachilonga. Saka pane chitiko chiri kuitika machilonga sechinonzwika chitaurwa mumaredhiyo iko zvino chinzi panoda kuitwa development yeproject yeluseni. Chitiko ichocho ini semugari wemachilonga, semuvaki wemachilonga sasabhuku hachindifadzi nekuti tirikuona tichizokanganisika pamararamiro edu, nokuti tiri vanhu vakambotamiswawo kubva kumwe pachiitwa mamwe madevelopment. Saka kana zvodzokororwa sezvizvizvi takuona sokuti zvazvokuda kurwadzisa vanhu, nekuti pachizouya ichi pashure apo pakambouya chimwe chiitwa negovernment yaSimits chichibvisa vanhu kwavaigara kwakaita sekuTriangle, Apple Valley, Mkwasini, Malilangwe, Gona reZhou, vachiunganidzwa ipapo. Tobva tagara takabatana saizvozvo. Saka iko zvino kana chodzokorora kunenge kwakuda kupedzisa rudzi, zvekutoti takuona kuti zvino tichasara tava papi. Kana kwakunzi kuda kurimwa Luseni, tiri kuona sekuti haisi Luseni asi kuti inyaya yekuda kurwadzisana. Tiri kumiramira tichitsvaka maofisi angakwanise kutibatsira sevanhu vane ruzivo rushoma. Zviri kunetsa kuti tikasire kuwana vanhu vanotibatsira, zvokutoti idambudziko kuti tiwane ofisi ingagone kutibatsira kuti zvichemo zvedu zviwikwe. Consultation haina kumboitwa kana akahwani. Takaona zvichiitika last week apa, it was on Friday. Takaona maCIO achisvika, pamba pangu akasvika, chero pamba pevamwe vanhu aisvika achiba vanhu, akaba vanhu 4 akaenda navo kudondo kundovashishidzira kuti vataure sekuti chirongwa ichi chakadini chakanaka. For example, ndida kutaura pane munhu akatsaura akazvinyoresa zita rekunzi Gibson Chauke. Munhu iye harisi zita rake iroro, wakanyepa zita achibva ataura zvinhu zvisingadiwi nevanhu. Zita rake munhu iyeye unonzi Morgan Chauke, ndo zita rake riri pachitupa, asi iyewo nekuda kuzikanwa wakazviti Gibson Chauke. Pavanga vakaenda naye parwizi, vari voga vakamushishidzira vachiti taura uchiratidza kuti chirongwa chakadini chakanaka. Saka ndo zviro zvava kuitika. Pavaita izvozvo vanga vane ZBC. ZBC ndobva yazobudisa nhau idzodzo. Iye akazobuda achitaurawo mumasocial media kuti apo pandataura zviya ndautaura nokuda, asi pane zvakanga zvichiitika. Zvatangonzwa kumakoti zvatagamuchira kuti koti inenge yakuda kudzivisa nyaya yacho, yavadzosera mashure zvikanzi hurumende hamuna mapepa akadini akakwana, zekai mundokwanisira mapepa enyu. Ipapo ndo zvatanzwa izvo.
mapepa sekuti anotsigira kuti vanhu vanoda nema-affidavit vanga vasina econsultation vanga vasina. Saka ndio zvatava kushira wese kuti sezvo vachifamba vachishyidzira vanhu vanogona kundotanga kuita zvimwe kushyidzira vanhu vachisaina ma-affidavit ema-consultation. Taida kukumbira kuti shuwa isu uku magariro atakaita akadini akatinakira. Deno matirega takagara sezviya pachirudzi chedu nekuti deno kuri kuti zvaikwanisika kuti tikombanzetwe, tingadai takombanzetwa pokutanga patakabviswa 1963 ne1957. Saka kana zvakonekwa izvozvo kwakuzogona izvi, nekuti ikoko kwakaruza mombe, kwakaruza madhongi, kwakaruza zvinhu zvakawanda nedzimba dzedu chero dzanga dziri dzematanda yaiva imba yangu, asi dzakaruza hadzina kukombanzetwa. Ipapo iye zvino takatodhivhelopawo nekuti pamusha pedu ndinotori neimba 4 roomed 5 roomed, ndotori nemugodhi, ndotori netoileti, ndine zvinhu zvimwe zvakawanda nemunda wandakagobora. Saka izvozvo ndo zvandoti taitozochema kuhurumende kuti hurumende tinzwirewo tsitsi, mutizodewo sevanhu, mutionewo sevanhu, pane kutiwo songoita sekuti somutsika nepamusoro. Ko mhuka nemunhu chakakosha chii? Chero Mwari chaiye wakatanga kusika munhu akazosika mhuka. Ndo zvataida kukumbira kuti kuda vakanga tinzwisisawo zvichemo zvedu. Yeah, of course, I'm the applicant on the case of the High Court. Issue eviction. Ingayona yekuhina henani aishilavi kususiwa tindaweni tahina ngakunyikwa day. So far svingaendleka hileswo kunani hina ivekele mapepa aina ke High Court yemasvingo, but government nevanhu lavaifamba kona vona vahlanganisako rural council minister we local government nevamwanyani vavuyile khoti vaihava swilo svingaenela, vavuyile khoti vaihava swilo switatisako vatongi vetimhaka ekuvashurisekana eku vane kulongeka here timhaka tetimhaka leti. Vakombetile vavile vaihava ma-affidavit, vakombetile ku vavile vaihava vanhu vavaseketelako vavile vaihava vanhu vavaseketelako kekusainiwa kema-affidavit. Switikombako, what it shows, the total community of Chilonga, they are against this government's initiative to evict the people of Chilonga area. So switikombile livaleni, but kesweswi vale kututsumeni kava fostela vanhu kuwena vulavula leswi through the ZBC, through other medias. Saka sweswo swatikomba ku case ya hina hi case ingale livaleni against the government. Now in a government yatikomba, it shows clearly to the government that they are not well organized about this case. Abangachukeli, they were not expecting us, otherwise one day we will apply a case against them. Abangachukela ngezo. But since from the beginning, they were not clear about this Luseni project. One, even to approach the local leadership, village heads and the headmen and the chief, they didn't do that. Myself, I did attend the initial meeting in Ngawia, the provincial PA to the Insureds, Ngwana DA, Nima MP. I was one of the village heads. That is village head Velemo. So we argued with them to say that this program is against our people. Our people, they are a victim of eviction from other areas like Mpapa, Gonaro Sheo, Triangle, Hippo Valley, Mkwasini, Malilangwe. So we don't expect another eviction being brought in by the same government. Because by then we're saying this is the Smith regime's government. So now we can, if we try to compare the two governments, we see they are the same. Otherwise, this one is worse than the previous one.
Yeah, because no, we did. Our team who is working against this planned government's initiative to evict our people. Yes, ourselves, we managed to write down an affidavit saying that all of us as the community, we don't want this program. We don't want this initiative by the government to remove our people. So the government failed to bring in enough information, especially in terms of affidavits. It shows they don't even have even a single person who favors their plans. There are a lot of things that is happening in our area, but we have never seen ZBC coming in our area. But now, because they are trying to stage something to the people as if they love our community, but only because they want to achieve the idea that no, we have agreed with the community. No, they never agreed with us. My friend, if you see Shangani people, it's a poor community. It's a poor community. If you see us having a goat or a cow or a chicken, not to say we've been funded. No one has funded us. Otherwise, if we were funded, we would be rich. Otherwise, I could avoid hiking, saying, no, I'm going there. Otherwise, I would be driving. We are not driving because we are not sponsored. We are doing this thing at our own. The same applies when people were fighting during the war of the 1970s. That was the same propaganda. That is the propaganda that they are saying. Because they don't expect someone to know something. Once you seem as if you know something, they say you are funded. So you just want to oppress us. So that once we say, no, this is no, this is not good, then you say we are funded. So now who is funding the government now for all this process, what they are doing? The operation, what they are applying to his own people. So it means they are funded by Dairy. We've got other farms, idle farms, that the government should take in order to champion their programs. Remember, on this land of ours that is called the Chilonga one, we have more than 70 years on those lands. Why don't they take the farmlands? But we are saying, if the court of law, as we know, that is an equaling equilibrium, we understand that it will be a fair game, that they will see they won't defeat us because we will be able to say our truth about what is happening. Yes, I would ask him, no, why don't you consider our history? It's better to take Gonara show than to take away. How can you value animals other than valuing the humans? You say, zinozi mchikarangwa nyika vanhu. Inozonzi nyika vanhu, but isusu tichishawa pekugara. Muka dzichiona pekugara, isusu tichishawa pekugara. So I would tell the president, kana pane munhu akurasai, loko ine munhu angamulahla the president, umulahlile because mutatsanzana nevanhu kekare wokuleha. Zvose izvi zviri kuitika izvi akusi kuti isu vanochichangana, tisi tiri kuti zvakashata. Chinhu chakashata, nyange mimi mukachisekerera samwana akachisekerera, kana chinhu chakashata chakadi chakashata. Inini handisina idea kuzoti ndinoendepi kana ndabviswa apo. Ndotererwa munda wangu, the field, that's my investment. Vana baba vakatisira nhaka vakatema minda iyi, iwe uya wonditorera. Saka next nhaka yangu ndichaiona kupi? Kureva kuti kubva ipapo I'll become a poor person. Wokuti kudarika kana street kids kupoa hwacho. Saka ndinovaudza president izvi zvamunoita izvi maunza urombo muvanhu. Tinotarisira kuti kana kusina kunaya, of course vana World Food Programs dzinotibetsera. Saka tete akubetserwa kuti tiwane chikafu each and every year, because tell me kuti ini ndine 20 hectares. Do you think nyange ukandipa kuti gobora apa ndichadziwana 20 hectares ne 1 month? It's impossible. So ndinovaudza kuti izvi maunza urombo to the entire 50,000 people vari muno mucommunity yekwachilonga.
Right, I can say to the people of Zimbabwe, what is happening in the area of Chilonga is bad. Otherwise, it might be on your side one other time. Let us support one another. Let us argue with this government that this thing, what you are doing as a government, is wrong. It's very painful, really painful to the people of Zimbabwe. Hinkwaswo leswi swi endlekaka tikweni le Zimbabwe ke vanhu vele Chilonga swi bihile swinene, a swi tsakisi. Kune maxaka a n'wina a nga khona n'wina hinkwenu vanhu ve Zimbabwe. Swilo leswi swi bihile chilo munhu, hambi munhu a nga le Joni, hambi munhu a nga le America, hambi munhu a nga kwihi. Swilo leswi swi bihile, xilo xi nga biha xi te yini xi bihile. Saka vahombe ve tiko le Zimbabwe, twisisani swilo swi vulavuriwaka hi yini hi vanhu. A swi nge heleli la, a swi zopereri apa zwona izwi zviri kuitika izvi. Kunekwa zvichaperera. Ngatigonei kugadzirisa zvinhu zvedu pachedu. Umwe munhu ukanyenga munhu akati handidi, gamuchira kuti hadi. Kana wadiwa uchirewo maoko, kana warambwa go home and sleep. Atidini haizvilavi netiko la hina la ka Chilonga. Vamachangana ngazvilavi netiko la vona, ingatsaka ya vona. Amen. Zita ndinoitwa Albert Dumela. Ndinobva kwa Chilonga nzvimbo ndogara mamakosiya, ndimo mandinogara. Chimwe chiri kunyanya kundirwadzisa moyo, chirongwa chegovernment chiri kumanikidzirwa, atichidi chirongwa ichocho. Nekuti mararamiro atiri kuita, tiri kurarama zvakanaka, atichadi kuchinjwa futi mararamiro. Tinofuya mombe, mombe dzakawanda, dzinokwana kuma 30 mombe dzangu. Ndakavaka musha wangu nezvidhina zvesemende 3 rooms. Ndine munda wangu wakakura wandakasirwa nababa wangu, vakandigoborera vakandisira future yangu iyoyo. Ndine vana vangu ndinovadzisa chikoro nokurima. Saka zvakawanda zvandinoita nekudya ndinodya imomo mumunda imomo. Saka chirongwa chegovernment chiri kuva chichimanikidzira isu tichiti chirongwa checho hatichidika. Taikumbirawo kuti government dai yatihwirirawo tsitsi, yatisiya takadaro tichigara munzvimbo medu matiri imomo. Inga mune minda dzakawanda mhiri kuno kubva kuHipo Valley zvichiinda. Wai vasingatoriwo nzvimbo iyo shandiswa chirima luseni yacho iyoyo. Iyo luseni yacho inojamba rwizi kubva uko kudhemu ratuko mukosirera. Rine minda yakawanda too much zvokuti yafanira kutangira ikoko kuita izvozvo. Saka moyo wangu unogara uchigwadza nyangwe izvezvi handichagoni kude kuramba kuindirira mberi nenyaya kuti ne stress nenyaya yegovernment zvairi kuita. Saka izvezvi ndauya kuno kuHarare kuti tizotsvakawo maofisi egovernment kuti tikumbirewo kuti dai matihwirirawo chichemo chedu chatiri kuchema nacho kuti atidi kuchinjwa mamwe magariro. Zvakaitika kare kuchatonga varungu pakabviswa vana baba vedu kwana mupapa uko 63 ande vakabviswa sina havana kukonzautiwa. Vana Hipo Valley zezi munzvimbo medu munaona Hipo Valley, naona Gona Region, naona Malangwe, asi hakuna chatinowana imo matibenefiti chinhu. Saka zviri kutoonekwa kuti zvinhu zvacho ndezvechitsotsa. Taikumbirawo kuti zvinhu izvi zvingatipere. Zvakatangira gore rakapera, izvo hatichagoni kuti kuenderera mberi. Dzimba dzedu dzimwe dziri umu zvakawanda zvinomira pazhira nenyaya yekuti nechirongwa chegovernment ichi. Saka nyangwe muredhiyo musati mambotiwa tichiti tofa nejara zvakadadada, asi vamwe vedu tiri kuvawa vachiti tofa nejara vari kumhiri kuno, tofa nejara zvakadadada vachitaura zvakawanda wanda. Saka isu toguta takadaro nevana vedu. Hameno kana chiri chikuti zvokuti chirudzi chokuti isu tiri machangana, imi muri makaranga, kwete kuti kwanzi maitiro enyaya munoda kuita, unoda kuzoraramisa yedu. Tagara tamaona kare kuti haadi kuraramisa yedu. Dai chakanaka taifanirwa takachigamuchira kare. Inga zvimwe zviri kuuya tichizvigamuchira zvinouya tichiona kuti izvi zvinoraramisa yedu, togamuchira nemufaro. Izvezvi veZBC vakauya shure papapa. Vakauya shure papapa. Vakasvika vakatora anonzi Morgan Chisusa, asi iye wakazochinja zita. Akati ndini Gibson Chauke, harisiri zita rake. Vakasvika vakadi vakamubata zvikanzi iwe taura kuti chirongwa ichi chakanaka, taura kuti tochida tochifarira, vachimumanikidzira. But iye wakatedzera seizvozvo nekuti aivhundusigwa. Asi isu wakazotiudza pataibvunza ko iwe waiye wakazodaro wega. Akati ini ndanga ndichivhundusigwa nevarume 5. Saka ndaitaurawo izvozvo kuitira kuti
ndibude nekuti maitiro avandiita zvokuti vaida kuzokundiuraya. Saka matauriro andakaita iwawo musanyanya kumashora. Tikati hatomashora nekuti iwe uri kuti kuita sokuti isu takatenda vanhu vese, asi isu tichitaura kuti chirongwa hatichidi, takazova muredhiyo. Saka kunyepa isu hatichidi chirongwa chechi, hatigari tachida. Dai tawana vanotimirirawo zvopera, shuwa taizopembera zvimwe zvisingaiti, kwete zvokuti nyepera kuti isu tofarira chirongwa. Zviya zvavaita kurwizi zviya zvaitaurwa nauyo akati ndini Gibson Chauke, ndezvokukekita chirongwa ichocho hatichidi nyangwe kamwe, hatifi takachida. Zvakanaka zvakadaro magariro atinoita, ende tichirima kudaro toramisa mhuri dzakawanda, nyangwe ndofunga vana Masvingo nawana Kirezi nawana Chipinge uko vanorarama nenyaya yedu, nekuti tinopiwa mbeu neDelta, tinopiwa mbeu neingwevi, tichirima tichiwana matani akawanda zvokuti munhu mumwe unogona kungowana 30 tani ari 1. Tichirima nemombe futi, tisingarimi nematirakita. Saka iwe dhenderi wacho wakakosha kudarika isu, nekuti nyangwe mombe munhu ari 1 unogona kude wakakosha kudarika nhamba dzemombe dzadhenderi idzodzo, kuratidza kuti munhu wakakosha. Saka magariro edu iwawo akanaka, tatenda. Vanodawo kuti batsirawo nekuti tungamirirawo neruzivo, vanoziva nezvemutemo, vanoziva nezvemachapta, ngavatibatsirewo tiwane kusununguka. Kumba kuchagariki zvakanaka, nemarongero edu haticharongi zvakanaka nenyaya yegovernment. Ndatenda vanhu ivavo vakanaka, nekuti hatingamiri nekambani inoda kuzodibvisa munzvimbo medu. Kana tikada kutendera kuti imwe mukaka yoyo tinenge tichimira nawo kuti iwe bhizimusi ravo rifambire kumusoro, nekuti isu kana tichimira nawo tinenge tiri makastama avo. Saka isu hatichadi kuita makastama edhenderi, nekuti dhenderi rikuda kuzouraya nzvimbo dzedu. Ndiwo unoda kuzoitira kuti tisiye makuva awana sekuru vedu tiinde kwatisingazivi. Saka hazvitibati zvakanaka. Dai tikasangana nevaridzi vedhenderi taifanirwa kuvaudza kuti magariro atiri kuita iwawo akanaka. Imi zvanga zviri sei kuti iwavo vari kumutengesera nzvimbo yedu, ngavatore yavo nzvimbo vapei murime munzvimbo mavo, nekuti kwedu tanyanya kutamiswa nguva yakawanda nevarungu. Saka patakazorwa hondo, vana vababa vedu vakarwa hondo, tikasununguka, hatichadi kutarisira futi kuti tingabviswa nemumwe munhu mutema kunze kwemurungu akatibvisa suri apo. Ini mazuva ano ini ndowanze kuteerera Radio Zimbabwe because HStvZim, because Radio Zimbabwe hainyanyi kubudisa mashoko akajeka, inosefa ichibudisa mashoko anomira nevana dhenderi vaya. Saka hazvindifadzi mwoyo mangu. Toteera Radio Zimbabwe, HStvZim inobudisa mashoko andinonyatsekuhwa, andinoona kuti mamwe anondibatsira zvinhu zvisingaiti, zvekuti nyangwe mavoice angu nogona kutumira paapu nichitumira kuStv7 nichitichema zvichemo zvangu, asi kuRadio Zimbabwe kwanikwanisi kuti kuchema ndongoonda nichingofamba nenyaya yadhenderiyo. Masaisai anobata maselfoni, masaisai ariko anobata maselfoni ndeRadio Zimbabwe. Studio 7 hatinyatsi kuibata zvakanaka because mastation acho haanyatsi kubata zvakanaka, kuda nyaya yekuti ine ruvengo nokuti inobudisa zvinhu zvakajeka. Now let us talk about the statutory instrument, Obey, that was put out by government. Can you just explain to us what it means and the legality or illegality of so doing? Thank you. On the 26th of February 2021, Statutory Instrument 50 of 2021 was gazetted. The effect of that statutory instrument is to set aside something like 12,940 hectares of land in Chilonga for the production of lucerne. I understand that there has been an amendment to indicate that the purpose for which the land was set aside was for irrigation, but that will not take away the legalities or illegalities of that statutory instrument.
the effect of that statutory instrument is to permanently deprive the people of Chilonga of their land. It makes it clear that they ought to depart permanently, and it is with immediate effect. Now, there are so many issues surrounding the legalities of that statutory instrument, but we will focus on a few legal impediments to that statutory instrument. The first illegality is that there is also statutory instrument 51 of 2021, which was gazetted simultaneously with 50 of 2021. Now, statutory instrument 51 of 2021 has the effect of making the same land which was set aside for the production of lucerne to be state land. By virtue of statutory instrument 51 of 2021, that land ceases to be part of the communal land. It is now the state land. So it also came out on the very same day, the 26th of February 2021. Now, why am I bringing this up? The land was set aside in terms of the Communal Land Act. The Communal Land Act does not have a provision for setting aside state land for any purposes outlined in that act. So here we are with statutory instrument 50 of 2021 saying this land has been set aside for the production of lucerne or for irrigation, whichever way you like it. And on the other hand, we have statutory instrument 51 of 2021, which is saying the same land is now state land, which cannot be subjected to any provisions of the Communal Land Act. So to the extent that this land is now state land, it was illegal to have it set aside in terms of the communal lands. This is the first point which I want to make on the illegality of the setting aside of that land. I am your host as always, Dara B, Blessed Mplanga, for the situation right now here on Heart and Soul TV and radio. And thank you for joining us. Till next time, this is the situation right now.